Happiness is a relative matter. Another name for mental peace can be called happiness. For some, being able to say I'm fine is a relief, and for others, relief is joy. In the sea city of Cox Bazar, various meditative people come from far and wide for this mental peace, as if only the sea understands their meditation. This sea lends a cool breeze to our chest. Thus, people of various styles come to this sea to forget all the stress of their lives, to forget depression. They take a break from walking on the streets lined with buildings and go to the market along the seashore, where they live with joy and cheerfulness. They take a short break from all the sorrows of the day, so it is going to the sea remove the sorrow and bring mental peace. টেনশন আছে, দুশ্চিন্তা আছে। যখন এই সমুদ্রের পাড়ে আসি তখন ওগুলার মনে থাকে না। যখন আমরা অফিস করি তখন তো অফিসের নানা রকম কাজ থাকে। এখানে আমরা যে আমাদের প্রাত্যহিক যে ঝামেলা বা সেটা ভুলে থাকার জন্য এখানে আসা। কক্সবাজার আসলে মনটা ফ্রেশ করার মতন একটা জায়গা, যে এখানে আসলে অনেক রকমের ডিপ্রেশন থাকে বা অনেক রকমের নানান চিন্তা ভাবনায় থাকে। তো এখানে আসলে আমি মনে করি যে সবারই মনটা একটু ভালো হয়। These people who have come to make a place like Cox Bazar the center of mental peace of mind, whose lives are full of artificiality, from the little bit of harshness, he submits all his pride to the slightly simple nature and owes it to the sea with a depth of cold air that fills the chest. People from around the world come to the vastness of the sea. The serene environment of the seashore make their heart and mind soft and calm. But the people who live in Cox Bazar, do they get a touch of mental peace here? The silent eyes of the people of this city seem to say everything fluently. I am fine, he utters, and the rest is revealed in his eyes. These words of sorrows and misery seem to swallow every person. No class should be left out of the complex puzzle of life. Starting from a rickshaw puller to a peddler, they are fighting with all the sorrows of life and the scorching days of the sun in the last half of their lives. নিজে চালাইতে কষ্ট হয়, নিজে খাওয়ান দাওয়ান করতে কষ্ট হয়, কত চলতে পারি চলি না পারি তো কষ্ট তো সাহায্য করেন না রে সরকার দেন না রে মেসে দেন না নজর তো। Life is hard for almost everyone. Even after living in a sea city, the tranquility by the sea cannot touch the soul of the people of this city. Lower middle class women, men, employed businessmen, none are left out of mental turmoil. রিক্সা চালায় অনেক টেনশন হয়, ছেলে মেয়ের লেখাপড়া করতে মনে করো সমস্যা হয়েছে আর কি। ভবিষ্যতে কি করবো, ভবিষ্যতে কি আর করার কিছু আছে? খারাপ লাগিলেও আর কি করবো, গাড়ি তো চালাইতে হবে, রোজগার করতে হবে না। Experts say that by 2030, depression will become widespread in low and middle income countries. This pressure on the brain leads to various types of mental deterioration, including stress, depression, anxiety. সমুদ্রের পাশে থাকলেও আসলে তেমন একটা যাওয়া হচ্ছে না, কারণ এখন খুব একটা ব্যস্ত লাইফ হয়ে গেছে। তেমন একটা মানসিক শান্তিটা পাওয়া যায় না, কারণ সব সময় একটা টেনশনেই থাকে যে কি সেল কেমনে দেওয়া যায়। তো এই কারণে আমাদের হচ্ছে কি তেমন একটা সমুদ্র বলেন পাহাড় বলেন তেমন একটা ইন্টারেস্ট থাকে না। In the social context, working people feel this mental stress very deeply, especially those who have hundreds of responsibilities on their shoulders. The main goal of life for these people is to bring smiles to the face of their families. Along with the burden of responsibility, the behavior of people around them is one of the reasons for women's mental distress. It is said that 1 in every 5 women suffers from mental stress. চাকরি ক্ষেত্রে যখন যাই সেক্ষেত্রে অনেকগুলা হীন মনোমানসিকতার একটা পাই, যেমন অনেকে বলে মেয়েরা কেন চাকরি করবে, মেয়েরা কেন বা জব করার দরকার। এই যে একটা মেয়েকে চাপাই দেওয়া হয় যে তুমি কেন করবা, তুমি বাসায় থাকবা, তোমার কাজ শুধু সংসারে
তোমার ছেলে মেয়েকে মানুষ করা, তোমার কাজ কি করে না, চাকরি করে না, এইটা এক ধরনের মানসিক চাপ। তো সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো চাপ নিয়ে কিন্তু মেয়েরা থাকে, তার ফ্যামিলি, তার সন্তান, বাইরে গেলে লোকজনের কথাবার্তা, আবার জবের একটা অনিশ্চয়তা, এতগুলো চাপের মধ্যে আসলে একটা নারী কি বলে প্রশান্তির জন্য যদি কোথাও যায়, সেই প্রশান্তি আসলে পাওয়া যায় না। Regardless of men, women, and old people, everyone is falling into this mental pain and losing their happiness, sorrow, and peace. In keeping with the mechanical life, they are also becoming robots. Our mechanical life is ruining our mental health. Our ruined mental health is wrapping our life up with time, but we don't have that consciousness to understand the situation of our mental health. We have lost our mental happiness by trying to solve the equation of our life. According to the latest data from the National Mental Health Survey 2018 to 2019, more than 18% of adults in Bangladesh suffer from some form of mental illness, and 12.6% of adolescents aged 7 to 14 have been diagnosed with mental illness. Mental stress takes negative from due to various problems in life. তো এই স্ট্রেসরের কারণে একটা রেঞ্জ অফ আপনার মেন্টাল হেলথ প্রবলেম ডেভেলপ করছে। মেন্টাল হেলথ প্রবলেমকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে নিউরোসিস আর একটা হচ্ছে সাইকোসিস। নিউরোসিস হচ্ছে মূলত মাইনর সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার এবং সাইকোসিস হচ্ছে মেজর সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার। নিউরোসিসটা আসলে রোগী নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে উনি মানসিক চাপ ফিল করছেন, ওনার মধ্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, অ্যাংজাইটি হচ্ছে, অল্পতেই রেগে যাচ্ছেন, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে, ঘুম হচ্ছে না, বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা, উনি ঘাড়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা অনুভব করছেন ইত্যাদি কারণে রোগীরা নিজেরাই কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন বা এই বিষয়গুলো শেয়ার করে নেন। There are many reasons why this mental distress does not decrease. One of them is stigma. Stigma, or common prejudice in mental health, is the unacceptability of society or the derogatory attitude of family and society towards a person with mental problems. The adverse treatment that the affected person receives instead of solving the problem or helping is the primary reason for creating discrimination. There are ways to escape from this. To feel happiness or peace, you have to follow several rules. অনেক সময় স্টিগমা যেটা আছে বা ডিসক্রিমিনেশনের ভয় বা স্টিগমার ভয় বা উনি এভাবে আমাদের ট্রেডিশনালি আমরা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে ওনাকে পাগল মনে করি, সেই হিসেবে অনেক সময় উনি সেটা অ্যাড্রেস করতে চান না। তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি, একেবারে কম অ্যান্ড কোয়াইট এনভায়রনমেন্ট লাগবে, নিজের একেবারে নিজের সঙ্গকে নিজের উপভোগ করতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে কানেক্টেড হতে হবে। মনে করেন আপনি যদি কাম অ্যান্ড কোয়াইট এনভায়রনমেন্টে ঢেউয়ের শব্দ শুনতে না পান বা পাখির শব্দ শুনতে না পান, ওই জায়গা থেকেও কিন্তু আপনি সেগুলোকে মানে উপভোগ করতে পারবেন না। ফলে যে ধরনের আপনি বলছেন যে আমাদের মধ্যে যে ধরনের নেগেটিভ ইমোশনস বা নেগেটিভ যে সিমটমসগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু প্রকৃতি অ্যাবজর্ব করতে পারবে না। The mind and thoughts are closely related to our well-being and maintaining well-being. Mental peace can take us to the highest peak of happiness. It is said that when people go near to the sea, they forget their stress, depression, anxiety for a short moment. But this tranquility of the sea cannot touch everyone. If it could, would there be any kind of mental turmoil of the lives of the people who are living in the seaside cities? Mumtahina Mahi, Panowa News, Cox Bazar.